Good evening, everyone. I am Leah. On behalf of EduGlider, I am delighted to welcome you to this special webinar on the Swiss Online MBA program offered by the Swiss School of Business and Management, Geneva. This session will provide valuable insights into the structure, benefits, and global recognition of the online MBA designed especially for working professionals and those looking to advance their careers through flexible learning. We are privileged to have an esteemed panel with us today. Mr. Muneer Alwafaa, sir, CEO of EduGlider and Alwafaa Group. Mr. Dhaneesh NP, sir, founder of GCP and program coordinator, SSBM UAE. And Dr. Ashish Arora, faculty coordinator, SSBM and GCP. We Hello. thank you for taking the time to join us. We encourage you to stay engaged, ask your questions, and explore how this program can support your personal and professional goals. To begin, I would like to invite Mr. Muneer Alwafaa, sir, the CEO of EduGlider and Alwafaa Group, to share a few words. Hello, hi, good evening, everyone. Hope everyone is fine and everything is going well. And first of all, thank you so much for joining in at this time because it's an odd hour, especially on a working day, 5 o'clock in the UAE time. And it's really amazing to see all the participants over here. Thank you so much, Mr. Dhaneesh Patmanabhan, the Managing Director of GCP, and Professor Ashish, one of the leading, trainers or who, whatever you can say, like, for example, the one who is, leading from the front towards making many people's dreams come true. And this is one of its kind of opportunity for the people who are really thriving to achieve their goals and dreams into life. Many a times, and when we are kids of child, we used to study a lot, and at times when we had never have an opportunity to learn and to bring the things on our table. So here comes this special MBA of 6 months. This actually meant to fulfill the dreams of many who passed 25 years and having lots and lots of experience in the business or in professional life. So, what I would like to say here is that this is not something which is available everywhere in the world. And this is a great opportunity for someone who wants to really fulfill their dreams by one and to upgrade their knowledge to and to uplift them or getting promotion or getting in upgraded in their own professional life or jobs. That is one side of it. And second thing is that this is for entrepreneurs. Entrepreneurs are always, the most, struggling people in the world. Why? Because they cannot show their bright face. At the same time, they are always struggling to, meet the two ends in order to run a company. So here comes being professional in the entrepreneur world is essential, especially this part of the world. And at this point of time, this is very crucial to have more knowledge, to have more system built, arrangements in their, companies to run it properly, as we need to get the shape of the business properly done. So I would like to thank Professor Ashish because he is the one who is going to take the entire session forward. So I don't want to prolong my speech because we all are waiting for Miss Professor Ashish to deliver wonderful and very, very fruitful session over here today. And thank you so much for inviting me as well. And I really appreciate Leah and Sakira, who are really working very hard and very smart in order to make this happen. Thank you so much. And over to you, Leah. Thank you, Muni, sir, for your inspiring message. Next, I'm pleased to welcome Dr. Ashish Arora, sir, faculty coordinator at SSBM and GCP. All right. Thank you very much. It's a pleasure being here. So this is, I would say not a very much on the dream come true side, although it should have been. It's more on a minimum requirement, I would say, somebody should have on one's professional profile. On one hand, yes, you can call that
postgraduate qualification, which is something that is on the higher education side. On the other hand, I call that as a professional qualification as well for management and leadership roles. And how this program perhaps can be better explained is in terms of how you want to explore your MBA. Let me share my screen to take you what the deliverables are, what this looks like. But as I said, it is much more to do with this work coming from basic minimum qualifications on the on the higher ed side. Well, I am from SSBM, which is Swiss School of Business Management. That's in Switzerland. We have a main campus in Geneva, but there are also campuses in Paris, in Moscow, in Zagreb, Croatia. And our discussion today is about how you can explore your MBA. Uh, so, what has changed in the last few years is that, and especially after Corona, uh, that options and opportunities have started being available. Not that one would have to go to a campus to complete one's higher education, but you can be at your home, at your hometown, and yet pursue global academic qualifications. So this is one thing that has happened. The distance is reduced. The same learning, same assignments, same assessments, same case studies are now possible without our traveling to another country to do the qualifications. Number two, with this, what has happened is the time also has reduced. The fact that now the programs are much more comprehensive and yet more like less on time. So today, an international qualification on the master's side, like an MBA, can be accomplished in 6 months. It's very comprehensive, but within that time frame, you can hope to complete your master's degree. I was telling you about SSBM, and alongside to mention about Global Career Pathway, who we work with in UAE. And at any given time, because I support from the SSBM side, at any given time, we would have about 100 students in the pipeline doing their MBA qualifications. I'll take you through the step-by-step process of how to accomplish the same. Although, also to mention that SSBM is not new to India. Many graduates have kind of been through our qualifications. To my count, the fact that SSBM is one of the 21 higher education institutions in Switzerland, but it is the highest in terms, or it's the biggest in terms of student numbers. And a little percentage contribution also comes from India. To my best recollection, about 5,000 people would have completed their MBA qualifications from SSBM. Yeah, so it's a very widely known, very popularized program. In the corporate circles, they know about SSBM, they know about Switzerland as offering quality education on the higher on the professional side. So this is what SSBM is, and let me also tell you about GCP. As I mentioned about at any given time, 100 students are in the pipeline doing their MBA qualifications. And I would tell you now how it works. So the highlights before that on the SSBM side is that we most of our work comes from postgraduate qualifications. We only have one program on the bachelor side, and that is also only for on-campus. But for global parts, we only do postgraduate program, which is the MBA and the DBA, Doctorate in Business Administration. So MBA, DBA, this is our world. And hence, you can understand that our work is with people who are working professionals. So this is not for youngsters going full-time education, 3 years, 4 years, 5 years. Yes, that is also a route to complete and learn through the whole process. But that is the academic way, or more academic way to complete your education, in which there'll be exams and assignments, and it's supposed to be a full-time proposition. But working professionals who are, let's say, a time constraint, but they want quality world's quality education, do have an option in terms of entering into a postgraduate program without a time commitment. So you can self-pace your learning. You can
You can do assignments, not exams. You can deal with case studies which come from the world rather than one particular part of India or one particular state in India. So that's the advantage of international qualification. And then wherever you go, like anywhere in Europe, for example, because this degree that you would eventually get is notarized by the Swiss government, is a very precious qualification and a degree, which is acceptable worldwide. Yes, uh, but within Europe, because these are 29 countries, they accept each other's qualifications on any given platter. It's a European qualification, thus. So a lot of our students have benefited from distance kind of way to acquire the same learning. Well, these are our accreditations. So we are worldwide acceptable and accredited. Can I say that? Your degree, for example, in UAE will be attested, as I said, by the Swiss government, notarized, and then attested by the UAE embassy in Bern, Switzerland, and then attested by the University of Foreign Affairs in UAE. So it's a very proper system. It's something that you would accomplish by getting onto what I would say as learning on the higher side. So these are the options we have in terms of a global MBA and a top-up MBA. I'll explain what this is all about. But in a nutshell, what we are talking about is a certain list of 10 modules which one would have to do over a period of 12 months. This is the full global MBA program in which we takes about 12 months, almost a month each course, where we talk about uh, from the leadership, from the strategy side, from the human resource side, from the finance side, from the innovation and change management to digital part, data analytics, how a lot of data, for example, is being collected by organizations of today. So worldwide, a Facebook, for example, gets about a TB a day. That's the kind of data these guys are dealing with. And that data gets added every day. So we're talking about, if we talk about a 3 months trend analysis or a time series model, they're dealing with about 100 TB at any given time. Uh, so what this is just for an example on the leadership side, on the strategy side, very, very contemporary, very modernized, let's say, case studies we use for the full MBA on the global side. But also, there is another option, which is particularly very suitable for uh, people who do not have a bachelor's degree. Now, this is staggering. The fact that today's world, if you do not have a bachelor's degree, well, you're not disadvantaged. You can get onto a master's qualification. You see, eventually the highest academic qualification will count. The moment you've got your MBA degree, well, nobody's asking for your bachelor's qualification because obviously you've earned a level 7, you've earned the higher degree. Now, level 7 means the master's level. The bachelor's is level 6. This is how it works in the international system. So bachelor's being 3 years, level 4, level 5, level 6. Master's being the first year is level 7, and then there is a top-up year. But today, that top-up is more like very nicely integrated into a set of 3 courses, 3 core courses, can I say that? So when you do a level 7, you complete 6 courses, which can be done very quickly. I've known people to finish this in about 3 months. There are 6 assignments to be done at a level 7. This level 7 qualification comes from UK, yeah, which we kind of ensure that you get onto seamlessly. And the resultant is a level 7 higher diploma. That's a postgraduate diploma. So it's a twin program. It's a dual award program where you get your level 7, which is worldwide accepted and accredited. Even the Canadian immigration gives you certain points. Australian migration gives you certain points. It is issued by the UK Ofqual regulatory body, something like UGC, University Grants Commission in India. So this is from UK. And then you top it up. Top it up means these are 3 core modules that you have to do along with the level 7, which is strategic management, strategic leadership, and innovation change management. Now, believe you me, what we have is that every Sunday morning, 10 o'clock, we have sessions.
I take those sessions personally, so you'll be meeting me every Sunday from the SSBM side. So 1 month we talk about strategic management, 1 month we talk about strategic leadership, and 1 month we talk about innovation change management. So in all, what happens is within 3 months you finish your core modules, and alongside in the earlier part of it you would have completed your level 7 assignments. So this is a very uh, positive, integrated, comprehensive combination of certain modules which will not only help you gain your education qualification on the master side, but also prepare you for supervisory, management, and leadership roles within organizations of today. And today's organizations, which are, let's say, modern business models as compared to previously what we had are traditional models, focus on change, focus on, there's a concept around agile. Agile means as the market changes, how does the organization change and quickly? So these concepts from the agile side, from the lean side in manufacturing, for example, is what we apply as theories, models, and concepts in strategic management. Uh, and the same is then brought forward to leadership because there is a role of the management and leadership. So it's like a triangle, and above a very small triangle again, which is the leadership part of it. And how that leadership, uh, let's say, motivates, controls, uh, and gets the structure, culture, and the strategy side together in organization. So we deal with the Apples and the Amazons of the world and the Toyotas of the world. And we use many case studies of influential leaders, global leaders, who have impacted their organizations and their industries. Uh, and then we get on to innovation and change management. And change is in the air. You see, organizations are transforming. If you see the world before Corona, during Corona, after Corona, well, organizations have changed their models, changed the way they approached the marketplace. They've changed products, they've changed services, they've suddenly the customer has become very important. Suddenly, market changes in terms of competition, government, regulation, suppliers. Uh, have become important stakeholders in the organization for any industry. And so how any organization improves, innovates, changes, transforms quickly to address the changing scenario worldwide. Here also we use a lot of case studies from organizations, and I've kind of used models and concepts and how they have evolved over a period of time. And I tell very senior professionals, these modules are attended by CEOs, directors, uh, people who are very high, senior in life. Uh, but these have been people who have started working at a lower when they were very young, so much so that they did not have time to complete their higher education qualifications. But now is an opportunity as they realize, well, let's put in time to for learning, for getting qualifications which would be important for the professional profile. So this happens in the Gulf countries where people start working at a very lower age, and little later do they realize, well, we've got experience, we've got everything, but something is missing. Something is missing in terms of uh, certifications and qualifications. Then they come back to qualification, but then that would be a little difficult to find yourself doing a 2 year program, morning till evening, or evening classes, for example. How about somebody who's 10 years experience and 15 years experience giving exams? We don't have the time for that. And hence, the UK qualifications and the European qualifications today do not disadvantage people who might find it difficult to find time. To add value to it, such programs, because of the comprehensiveness and less time scale, also cost less because the inputs from the faculty and inputs from the institutions are less. So we are not taking you through a 2 year journey, and obviously a 2 year journey means infrastructure and campuses and all that stuff. So the same qualifications, what
a full-time graduate will get are available to another section of working professionals. So we would like you to have so many years of experience before you get onto this program so that you are aware of how this is impacting the real business world, ideally. Although the qualifications are more on the age side. So you have to be so many years old, you have to have so many, let's say, uh, uh, at least awareness of the business models. And then what you would have is good learning taking place in a very short span of 6 months. So this level 7, accompanied with the 3 core modules of SSBM, gets you the same qualification what you would otherwise get over a year of putting your uh, 10 courses in the global MBA or any other university where you participate for a 2-year full-time program. UK and European systems have forever been uh, comprehensive on the time side. So 1-year masters is a norm. In UK, for example, like in India, we have got the masters as 2 years. It's a norm. These are standards, and a couple of these standards take place, like the Indian standard we have, European standards, UK standards, US standards, Canadian standards, Australian, New Zealand standards. All these are different worldwide standards which have their own way of functioning. They've got their own process. The Indian system is a 2-year masters because they phase it in such a manner, semesters, exams. There has to be so much gap. One cannot teach more than 15 hours in a week. These are mandatory, which is good. But at a time when you are a full-time student, but when you get on to working professionals doing education qualifications, you may be bounded by time for 2 years or so much effort and time that you have to put in. Obviously, with that, the costs that one have to put in. But today, with the internationalization, globalization, even the education system has become much more liberal, where you can gain international qualifications at lesser time and lesser cost. So that's what has happened over a period of time. So interestingly, on the top up side, you have many specializations also possible. This is fascinating. The fact that you would want your professional qualifications could be in general management, or you would want to be very specialized around any one of that, which is about finance, marketing, human resource. So your level 7 courses are based on such kind of specialization. So if you choose marketing, the level 7 courses are marketing courses or finance courses or supply chain courses, project management courses. So this can be very specialized and posited towards an industry of your choice. If you have been working in that industry, or if you want to gain access to that industry and you want to have higher education qualifications to support that. So again, this is the big world which has opened recently, and we can actually thank technology for that. The fact that uh, we are sitting in different countries, and yet we are talking about qualifications which are internationally accredited. So that's the wonderful thing. Well, there's another wonderful thing associated with that, and which is your option to attend your graduation ceremony either in UAE or in Geneva, Switzerland. Both options remain open. A lot of our students actually choose to visit Geneva, attend the convocation over there, or you, of course, or Dubai is also possible. Okay, both are also possible. The fact that we do interact with our students every 3 months, we have a master class, which is physically we kind of get everybody together to do a final fourth unit, or more like something which we offer to people who are in UAE at least, a one-to-one session where I take up uh, a modern contemporary management topic, and then I discuss, or it's more like a forum which we interact with on a professional level, learning from each other. Imagine 70, 80 people, recent graduates, we are all in a room and we are talking about operations management or project management, or well, we have something happening on the 29th June now. It's about 27 days away. That's going to be on marketing and branding. So very fascinating world of professional education is where I come from. All my work is dealing with industry professionals. I
my work is more on the industry side and on the academic side. So it's more like an industry academic collaboration that I do. Yes, I do teach on full-time programs as well. But I find it fascinating to deal with and work with working professionals such as yourself. It would be a pleasure for me to kind of have you in my sessions and see that you get onto higher education qualifications and put that onto your professional profile, which, as I stated in the beginning, well, accepted, it is a minimum qualification today. Uh, something to have on your professional profile for future senior roles. Well, that's in it for me. I'm here for any questions, any queries, something that on the academic side, which I can help you with, or something that you would like to know about these courses or the process. And meanwhile, maybe I can pass it back to the coordinator to take it from there and tell you about the step-by-step process on the commercial side, on the administrative side, on the program coordination side. How does it take place? There you are. Mr. Dhaneesh? Yes. Hi, Leah. If anyone is having any questions related to the academic side, Dr. Ashish will be here for next 5-6 minutes. Yeah, because he is having some other functions. He will be leaving it. No, I will not go until you tell me to. Okay. You are more important, others are more important. They're all important, yes. Any questions, guys, I can help you with. Tell me about yourselves, tell me about the work that you do, and I will tell you maybe what kind of specialization would perhaps suit your profile. I can assure you it's a worth process in terms of learning something which can impact your earning as well. And obviously, something which one should have on a profile today to get into this very competitive world outside. Maybe Mr. Dhaneesh, you can take them through the through the process, how we kind of go through. Yeah. Hi, sir. Good evening. Hi. Yeah. So finally, I have the pleasure of inviting Mr. Dhaneesh NP, sir, the founder of GCP and program coordinator for SSBM in the UAE. So I'm welcoming you for this, sir. Thank you. Hi, good evening, everyone. Myself, Dhaneesh, the founder and director of Global Career Pathway, the program coordinator of SSBM Geneva, here in the Gulf region. Thank you very much, Dr. Ashish, for your wonderful session. I hope they had a good time. Leah, we will start in Malayalam, right? Yes, sir. You can start in Malayalam. Okay. സോ നമ്മൾ ഈ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ലിയ എല്ലാവരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രൊഫസർ ആശിഷ് എൻ്റെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. പ്രൊഫസർ ആശിഷാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഫാക്കൽറ്റി ഹെഡാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ആശിഷ് കുറച്ചധികം മീറ്റിംഗ്സ് ഇന്ന് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 5 minutes കൂടെ പുള്ളി ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അക്കാഡമിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ആശിഷിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. എനിക്ക് മുഹമ്മദ് അനസ്, ഷാൻ, യഹിയ, ദിലീപ്, ഷുക്കൂർ, ഫൈസൽ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അക്കാഡമിക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആശിഷിനെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ക്ലാരിറ്റി ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫർദറായിട്ട് സംസാരിക്കാം. Academic related. Yeah. Hi, good evening. Hi, good evening, Dr. Ashish. This is Dilip here. Am I audible? Yes, Dilip, you can continue. Yes, Dilip, you tell me, yes. Hi, good evening. So I'm currently in IT, working in an IT professional. So in the current stream, or what are the offerings from your institution? So which stream is best for me? What is your advice? I am into a managerial position.
Well, you see, usually two views have been found as important, and I would perhaps discuss the same with you. One stream is what we call that as the general management stream, which is uh, it gets you ready because as you grow higher in your profile, you would find yourself being open to within IT operations, strategic, maintenance, higher leadership roles. So instead Okay. of locking yourself onto a part of marketing in IT or people management within IT, that is one approach, general management. Another approach is specialized on the HR side, on the marketing side, for somebody who has been in that function for a number of years. So let's say I've been working in marketing for about 6, 7 years. I would like to see myself in marketing roles for the next 20, because I like that particular, let's say, function. So I would like to champion around it. Uh, IT is a world of let's say tools and techniques and methodologies which are evolving by the day. So today we have, for example, Jira, Scrum, Agile, Lean. We discuss all these concepts, but specialization and qualifications is not recommended from those sides because it gets you blocked over there for life then. 20 years from now, Dilip would like to be kind of looking forward for senior management roles within organizations, more like away from IT and on the top of the umbrella side. So, how about a concept or a line called strategic management and leadership for you? Okay, I understood. Yeah, that might be best suited for me from your offerings. Yes, But yes. there is any stream that is more focused on technical, like modern approach in technicals or anything you offer? Well, presently we have the specializations as I showed to you, but with Mm-hmm. every day, let me share those certifications again. So, and we are adding. Can I suggest that yes, we are adding to more specializations within this list presently. And what I can ask the coordinator to come back to you is that uh, can it be possible to add an operations management there or an engineering management there? Or Okay. we are developing these options as we speak, but I can come back to you on those options also. Okay. Although, Okay, I understood. as an IT, do consider a specialization in project management. In the world of Yeah. IT, whether you're doing maintenance or production or let's say Mhm. operations, it's all about projects. So this is IT projects. So you start That's right. and end each project, whether it's an upgrade within the cycle. And again, Agile is a project management methodology today. Lean is a project management methodology. Scrum, Jira, critical chain, critical path are all project management methodologies today. So project management is coming up very strong, I can suggest. You may like to look at that also. That is interesting, really. Yeah. Okay, that I will check in detail about that and we'll Sure. coordinate with the And I will coordinator. also, or my office will also come back to you regarding the list of technical qualifications alongside. Right. Okay. Sure. Thank you so much. Thank you. Sure. Mr. Dhaneesh. Thank you, Dr. Ashish, for this session. And yes, any more questions that from the academic side, if anyone wanted to clarify, please let me know. Otherwise, Dr. ആർക്കെങ്കിലും Ash. മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Okay. Because I think most of them are നമ്മളെല്ലാരും മലയാളികളാണ് അധികവും. Okay. So അത് ഞാനിപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അതെ. ഡോക്ടർ ആശിഷിന് ഇപ്പോൾ ലീവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Dr. Ashish, thank you for this session, and we will be continuing in Malayalam. So, Mr. Muneer, if you want to say something about. I'm waiting. Okay. Okay, thank you so much. Okay. So we'll be continuing in Malayalam. Sorry for that. We have confirmed them that we'll be clarifying more things. And thank you for the session. So, as mentioned, Mr. Muni, we will continue in Malayalam. So, അതെ. ഡോക്ടർ ആശിഷ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇതിനകത്ത് ആശിഷ് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ നക്ഷലായിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാം. അതെ അതെ. സ്വിസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് ബിസിനസ് സ്കൂളാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് സ്കൂൾ. And in as per the CEO magazines 2023, thousands of business schools ആണ് വേൾഡിലുള്ളത്. അതിനകത്ത് 69th റാങ്ക്ഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ടോപ്പ് 10 ബിസിനസ് സ്കൂളിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സ്കൂളാണ്.
അപ്പോൾ ഇനി UAE ഗ്ലോബൽ കരിയർ പാത്വേ ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ട് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അക്കാഡമിക് പാർട്ട്ണറാണ്. ആൻഡ് എഡ്യൂഗ്ലിഡർ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പാർട്ട്ണർ. സോ എൻറോൾമെൻറ്റ്സ് വന്ന് ഫസ്റ്റ് എൻറോൾമെൻറ്റ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. റെഗുലർ സ്വിസ് MBA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി 1 ഇയർ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് 10 മൊഡ്യൂൾസ് ആണ്. 1 ഇയർ MBA ആണ് നോർമലി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ 1 ഇയർ MBA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ നമ്മുടെ 2 ഇയർ MBAൻ്റെ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് 1 ഇയറിലുള്ളത്. നൗ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5+ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിന് ഈ 1 ഇയർ MBA തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് മെത്തേഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് അപ്പ് MBA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ടോപ്പ് അപ്പ് MBA എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടോപ്പ് അപ്പ് MBA എന്ന് പറഞ്ഞാലും റെഗുലർ MBA ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ MBA ആണെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് സെയിം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും UAE കുറേ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ 12th കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടോ ഒക്കെ UAE വന്നിട്ട് 5-10 ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 15 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സെയിം പൊസിഷനിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് കുറേ കാലമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രൊമോഷനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാൻ അവർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും അങ്ങനെ പറ്റാതെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്വാളിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ടോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ടോപ്പ് അപ്പ് MBA. ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ പൊസിഷന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഈക്വലൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ 7 എന്ന് പറയും. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ 7 നമ്മൾ UKയിലുള്ള ഓഫ്കൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ്കൽ റെഗുലേറ്റഡ് ബോഡീസ് എന്നുള്ള ലെവൽ 7 ഡിപ്ലോമയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലെവൽ 7 ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UKയിൽ ഡിപ്ലോമാസ് ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ലെവൽ 3 ടു ലെവൽ 8. ലെവൽ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഈക്വലൻസ് ആയിട്ട് വരും. ലെവൽ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെ ഈക്വലൻസ് ആണ്. ലെവൽ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇയർ. ലെവൽ 6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഫൈനൽ ഇയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ BCom കംപ്ലീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റോ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് അപ്പ് MBAക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ലെവൽ 7 ഈക്വലൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ലെവൽ 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ 7 ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈക്വലൻസി ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ 1 ഇയർ MBA പ്രോഗ്രാമിൽ ഔട്ട് ഓഫ് 10 മൊഡ്യൂൾസിൽ 7 മൊഡ്യൂൾസ് എക്സംഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 3 മൊഡ്യൂൾസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് ഡോക്ടർ ആശിഷിൻ്റെ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 3 മൊഡ്യൂൾസ്. അതായത് കോർ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എൻ MBA എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, സ്ട്രാറ്റജിക് ലീഡർഷിപ്പ്, ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഈ 3 മൊഡ്യൂൾസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് അപ്പ് MBA കിട്ടും. ഇതിനകത്തൊരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം. നിങ്ങൾക്ക് UK എന്നുള്ള ഒരു ലെവൽ 7 ഡിപ്ലോമ ഇൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലുള്ള MBA നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ വെൻ യു ഗോ ഫോർ ഫർദർ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഓർ യുവർ കരിയർ അപ്ഡേറ്റ് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് 2 ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്. അതായത് UK ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ 7ഉം സ്വിസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള MBAയും കിട്ടും. പിന്നെ ക്ലാസ്സസ് വന്നിട്ട് 3 മൊഡ്യൂളാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, സ്ട്രാറ്റജിക് ലീഡർഷിപ്പ്, ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ്. നമ്മളത് മന്ത്ലി 1 സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ഒരു മന്തിൽ 4 സെഷൻസ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ 4 സെഷൻസിൽ 3 സൺഡേ മാത്രമാണ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 4th സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിഷൻ്റെ ഡേറ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് 2 സൺഡേസ് നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ ആശിഷ് വിൽ ടീച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി അബൌട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3rd സൺഡേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 3 വീക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ 4th സൺഡേ സെഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. 4th സൺഡേ ആണ് അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിഷൻ ഡേറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ 2nd മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അഗെയിൻ 3 വീക്ക് ക്ലാസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 4th വീക്കിൽ നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിഷൻ ഡേറ്റ് ആണ്. ദെൻ ദ 3rd മൊഡ്യൂൾ വിൽ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 to 5 വീക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് വന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വിത്തിൻ ഒരു 45 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലുള്ള നോട്ടറി പബ്ലിക്, സ്വിസ് ഫെഡറൽ ചാൻസലറി, സ്വിസ് ഗവൺമെൻറ്, പിന്നെ UAE എംബസി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, ഇവിടെ മോഫ ദുബായ്, ഈ 4 അറ്റസ്റ്റേഷനും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുബായിൽ ഒഫീഷ്യലി ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ജനീവയിലാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ഉള്ളത്. ജനീവയിൽ പോയിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ്. UAEയിൽ എല്ലാ വർഷവും 1 തവണയാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി നടക്കുന്നത്. ജനീവയിൽ എല്ലാ വർഷവും 2 തവണ സെറമണി നടത്താറുണ്ട്.
അപ്പോൾ സെറമണിയുടെ ചാർജസ് അഡീഷണൽ ആയിരിക്കും. UAE-ലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 2 months in advance നമ്മളതിൻ്റെ ഫീസ് എത്രയാണെന്ന് പറയും. ജനീവയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു പേയ്മെൻറ്റ് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, 100 or 200 euro സംതിങ്. പക്ഷേ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. വൺസ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വെൽക്കം ലെറ്റർ SSBM ജനീവയെന്ന് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും അയച്ചു കൊടുക്കും. ആ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ വൺസ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു തരാം. ഇതാണ് ഓവറോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. വിത്തിൻ 6 months കൊണ്ട് ഫുൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് 2 ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ 7 ഡിപ്ലോമ UK എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിഫി എന്ന് പറയുന്ന ഓഫ് കോൾ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവാർഡിംഗ് ബോഡിയിൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വിസ് MBA എന്ന് നമുക്ക് MBA കൂടി കിട്ടും. ഇതാണ് ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഡോക്ടർ ആശിഷ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇതിന് പുറമെ 2-3 ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ടോപ്പ് MBA ബാച്ചിനും എവറി 3 months നമ്മളൊരു മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിന് അഡീഷണൽ പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനും പ്രോസ്പെക്ട്സിനും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നമ്മളെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ഓൺലൈനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവറി 3 months കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ഒരു പ്ലേസാണ് അൽബർഷയിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് എക്സൽഷെയർ ഹോട്ടലിൽ ഈവനിങ് 5 to 8 എവറി 3 months കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ബാച്ച് മേറ്റ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫസറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസറും മറ്റുള്ള അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ടീം എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു 3 hour സെഷൻ എല്ലാ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിന് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്കമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് വരുന്നത് June 29th അത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അന്നത്തെ ദിവസം മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഫാക്കൽറ്റീസും എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഡിന്നർ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാച്ച്മേറ്റ്സിനെ എല്ലാം കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ മുഴുവൻ സ്റ്റുഡൻസും വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിരിക്കും. ആവറേജ് നമ്മുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 30 to 65 ഒക്കെയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയിൽ നിയർലി 20 people അറൗണ്ട് എബോവ് 60 ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഓവറോൾ അറൗണ്ട് 70+ നാഷണാലിറ്റീസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രൗഡിലാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രീമിയം ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു അഫോർഡബിൾ ഫീസിൽ കിട്ടുന്നത്. കറൻ്റ്ലി നിങ്ങളൊരു സ്വിസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ ഒരു MBA നിങ്ങൾ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ഒരു 30 to 35,000 ആണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ ഫീസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വിസ് MBA വിത്ത് UK ഡിപ്ലോമ. ആൻഡ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടും കോംപ്രമൈസ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും സിലബസും എല്ലാം ഹൈലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വാല്യൂ ഫോർ മണി ആൻഡ് വർത്ത് ആൻഡ് നോളജ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ അഷ്യൂർ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടീമിനെ അതുപോലെ EduGlider ടീമിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ജേർണി വി വിൽ മേക്ക് ഷുവർ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ വെരി കംഫർട്ടബിൾ ജേർണി വിത്ത് അസ്. അത് നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വൺ മോർ തിങ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ആഡ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ദുബായിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് സ്വിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. അതിനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി നമ്മൾ എല്ലാ ബാച്ചിലും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്തവണ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് ഇമേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒരു സ്റ്റഡി ടൂർ പ്രോഗ്രാം പോലെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. 1 week നിങ്ങൾക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ജനീവ ക്യാമ്പസിൽ പോയി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തരും. അത് ഈ ബാച്ചിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള അവസരമുള്ളത് October 13th to October 17th ആണ്. 5 days സെഷൻ. 5 days സെഷനിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് നമ്മുടെ ഇൻഹൗസ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇൻ ജനീവ SSBM-ലുള്ളവരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലഞ്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ UN ഓഫീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ജനീവയിലാണ്. അതിനകത്തൊരു ഓഫീസ് വിസിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഈവനിങ് സൈറ്റ് സീയിങ് വിസിറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1 week നിങ്ങൾക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ സ്റ്റഡി ടൂറിനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്, അത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഓവറോൾ എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 5-10 minutes ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. ഹലോ, യെസ്. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ജയ്ഹിയ. ഓക്കെ. ഞാൻ ഖത്തറിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ കറന്റ് വർക്കിംഗ് ഖത്തർ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന
അത് യു എയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷൻസിന് വേണ്ടി ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, എസ്പെഷ്യലി ദ ടൈം ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പൊ അത് പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൺഡേ 10 o'clock എന്നുള്ളത് ഓക്കെ. ഖത്തറിൽ സൺഡേ ഓഫ് അല്ല അല്ലേ? ഖത്തറിൽ മാത്രമല്ല, GCC-ല് ഇവിടെ UAE-ല് മാത്രമേ സൺഡേ ഓഫ്. അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് പറയാൻ വിട്ടുപോയത്, നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും സൺഡേ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ക്ലാസ്സും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. മൺഡേ മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ഖത്തറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ ലൈവ് ക്ലാസ് ആവില്ല, അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആവും? അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട്, നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് സെപ്പറേറ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്ങോ എങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫ്രൈഡേ അവിടെ വർക്കിംഗ് അല്ലല്ലോ, ഫ്രൈഡേ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം. ഓക്കെ. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ 1 year 6 months എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാമോ? അത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താന്നുള്ളത്. ഞാനെന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. എന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ ആണ്, ബാച്ചിലർ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഞാനൊരു 15-16 years ആയിട്ട് ഞാനൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേമിൽ, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറന്റ് ഒരു മാനേജറിയൽ റോളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഏതോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് 6 months എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞത് +2 മതി എന്നാണ്, 12th മതി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് മതിയെന്നല്ല, അതൊരു മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോളൂ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം. പറഞ്ഞോളൂ. അതന്നെ. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെറ്റർ ആവും. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ട് നമുക്ക് 1 year പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് 6 months കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതും 1 year കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതും പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ട് MBA തന്നെയാണ്. മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പറയാം. അതിനകത്ത് 6 months കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 1 year കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്നോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യത്തേ ഇല്ല. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 year കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10 modules പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് 10 സബ്ജക്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും. അതാണ് റെഗുലർ MBA. ചില ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതായത് അത്രയും ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് 6 months എന്നുള്ളത്. 6 months കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. 1 year കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാൻഡേറ്ററിലി ബാച്ചിലേഴ്സ് നിർബന്ധമാണ്. 6 months കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടോപ്പ് അപ്പ് MBA എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ലെവൽ 7 ഡിപ്ലോമ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ്. അതായത് ഇതിനൊരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സാണ് ആക്ച്വലി ഇത്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ 7 ഡിപ്ലോമ. അത് ഈക്വൽ ടു അവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 12th കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും ഈ ലെവൽ 7 ഡിപ്ലോമ എടുക്കാവുന്നതാണ്, അവരുടെ ഏജ് എബോവ് 25 ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എബോവ് 25 ഇയർ ഏജ് ഉള്ള ആളാണ്, ഒരു 5 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി UK പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ 7 ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ 6 months ഓപ്ഷൻ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് 1 year പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോർ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് MBA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, വിത്തിൻ 6 months കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതിന് തന്നെ ചെയ്താലും നോ പ്രോബ്ലം. രണ്ടിൻ്റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് സെയിം. 1 year ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഗ്ലോബൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എഴുതുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അത് 6 മാസം കൊണ്ടാണോ 1 year കൊണ്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയത്തില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ഡേറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതും ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിനകത്താണ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ടോപ്പ് അപ്പ് MBA, അതായത് 6 months MBA ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് 3 സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ 3 സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈൻ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യും, ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം UK ലെവൽ 7 ഡിപ്ലോമ ക്വാളിഫി, ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ 3 സബ്ജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ അടുത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണ്ടത്, ഇതിൽ അറ്റസ്റ്റേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതെ. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ദുബായ് UAE അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. വാട്ട് അബൌട്ട് അതർ GCC അതർ GCC കൺട്രീസിൽ ഖത്തർ അറ്റസ്റ്റേഷന് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഖത്തറിൽ ഇപ്പോൾ അറ്റസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്ററിന് കൊടുക്കാം, അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഖത്തറിൽ അവർ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്തത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഡിപ്ലോമ പ്ലസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്താലേ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ്, പുറത്തുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ഏതൊക്കെ അറ്റസ്റ്റേഷനാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ടീം നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. ഹലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ? We have done a good job so far.
Any questions? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Dr. Ashish is back. Always. ഇനി എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഡൗട്ട് ക്ലാസ്സസിനെ Many of them are outside actually. Okay. This time they are not able to attend, and we are recording this session and we'll be sending it to them. Most of them, 90% of them ask for the videos, recordings. Yes, sir. So we'll be contacting. Actually. I think more than 100 people were registered. Okay. But the timings were not matching. After Eid holidays, we can plan something better. Yes. We can have yes. Any specific questions ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. All right. I think many of them are looking Qatar and Saudi. They are talking about the Saudi attestation ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. സൗദി അറ്റസ്റ്റേഷൻ സൗദി അപ്പോസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള അപ്പോസ്റ്റിലാണ് അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അത് സൗദിയിൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഏജൻസീസ് പറഞ്ഞത്. സൗദിയിലുള്ള ആളുകൾ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷൻസ് ആയ ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ കമ്പനീസിൽ ഏത് അറ്റസ്റ്റേഷൻ ആണ് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മളോട് പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കിട്ടുമെന്ന്. അവരുടെ എച്ച് ആറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ നോർമലി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അവർ നോർമലി ചേർന്നത്. ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോസ്റ്റൽ അറ്റസ്റ്റേഷൻ ആണ് സൗദി ഇപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റൽ അവർ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഡീഷണലി എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Okay, sir. Thank you. So thank you very much, team EduGlider, for inviting us, for me and Dr. Ashish. I hope you all had enough information. And thanks. My heartfelt thanks to Professor Ashish, and it was really insightful and very straight to the point. And thank you so much for taking your time and coming in and giving us this opportunity. Thanks, Dhaneesh, for all your support thank you very and much. all your involvement. Thanks, Leah and Shakira. Let's wind it up if there is nothing more to. Yeah. Thank you all for joining us today. A special thanks to our speakers, Mr. Muneer Alwafaa, sir, Dr. Ashish Arora, sir, and Mr. Dhaneesh NP, sir, for sharing their valuable insights. We hope today's session helped you understand the opportunities offered by the SSBM Online MBA program. If you have any further questions, feel free to reach out to the EduGlider team, and have a great evening. Thank you, everyone, again. Bye. Thank you. Thank you.